గుడ్ క్వశ్చన్. వాళ్ళకు డెఫినెట్గా ఫ్యూచర్లో ఐటీ ఇండస్ట్రీ ఉంటుందా లేదా క్వశ్చన్ ఉండడం కంపల్సరీ. ఫ్యూచర్లో ఐటీ ఇండస్ట్రీయే ఉంటుంది. వావ్, వాట్ ఎ డైలాగ్. వన్స్ యూ స్విచ్ టు ఐటీ ఇండస్ట్రీ, ఇట్ కంప్లీట్లీ చేంజెస్ యువర్ లైఫ్. A good amount of money, 8-figure salary or six-figure salary, and you expect them not to give you work It is doesn't stupidity. really make sense. Yeah. Do you think without skill sets and without that hard work and efforts, IT industry land avachanda, Manoj? ఫస్ట్ థింగ్ అలా ఎక్కడ ఉంటే నాకు చెప్పు జెన్యూన్. ఓకే, మనం కూడా వెళ్ళిపోవాలా? డెఫినెట్గా కష్టపడకుండా ఎవడని ఫ్రీగా ఇస్తుందంటే డెఫినెట్గా పోతాం. వాట్ ఈస్ యువర్ రోల్ యాజ్ అ బిఏ ఈజ్ గెట్ ఇన్ టు ద డీటెయిల్స్. బిజినెస్ అనలిటిక్స్ ఇస్ నాట్ బిఏ, బిజినెస్ అనలిస్ట్. ఇది చాలా కన్ఫ్యూషన్ ఉంటుంది చాలా మందికి. Yeah. అదే 2-3 టూల్స్ నేర్చుకుని బిఏ అవుదాం అనుకుంటారు, కానీ ఇది చాలా డిఫరెంట్ జాబ్ కదా. There is a requirement for BA because that requirement has to be understood in the non-technical language from partner, Yes. and you have to communicate it to developers and you need to follow up until it's went live. So సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ ఉన్నంత వరకు BA ఉంటుంది అండ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ ఎప్పుడూ ఉంటుంది. నైస్ ఆన్సర్. నాకున్న స్కిల్స్కి, నాకున్న తెలివితేటలకి, నాకున్న ఎక్స్పీరియన్స్కి, నాకున్న బ్యాక్గ్రౌండ్కి నేను అసలు ఐటీలోకే రాలేను అనే వాళ్ళకి నువ్వేం చెప్తావు? ఇస్ ఇట్ వెరీ డిఫికల్ట్? ఇస్ ఇట్ అసలు ఐటీ ఇండస్ట్రీ వల్ల నాన్ ఐటీ నుండి ఐటీ ఇండస్ట్రీ జంప్ చేయడం అంత డిఫికల్టా? అసలు స్టార్ట్ చేయముందే గివ్ అప్ చేస్తున్నారు. Obviously. సో వాట్స్ యూ ఫీల్? కంపెనీస్ అసలు అంత గ్రిల్ చేస్తారా ఒక బిజినెస్ అనలిస్ట్ని హైర్ చేసేటప్పుడు? ఆర్ నీకు ఒక కేపబిలిటీ, ఒక లెర్నింగ్ యాటిట్యూడ్ ఉండి నీకు ఒక బేసిక్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ అనలిస్ట్ నేర్చుకొని ఉంటే, డూ యూ థింక్ దే డోంట్ గివ్ దెమ్ ద జాబ్? I paid for some organization 2 lakhs to do a BA course. 2 lakhs? ఏం చేశారు తెలుసా? వీక్లీ క్లాస్ అని ఒక 10 వీడియోలు నా ముఖం మీద కొట్టాడు. యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ అ బిఏ డస్ ఇన్ డే టు డే జాబ్. అది ఒక నువ్వు కోర్స్ చేస్తే రాదు, దానికి నీకు ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలి. అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ ఐ హ్యావ్ గెయిన్డ్ ఇట్ ఫ్రమ్ హియర్ ఎస్ఐటి. థ్యాంక్ యూ. అండ్ ఇట్ హెల్ప్ మీ ఇన్ ఆన్సరింగ్ దోస్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్. సో మనోజ్, ఇందాక ఏదో కోర్స్ చేసినాను 2 lakhs. 2 lakhs ఎందుకు అయింది అంత ఎక్స్పెన్సివ్? నేనైతే అసలు దాంట్లో 2 lakhsలో నా కోర్స్ ఫీ అరౌండ్ 10 or 15% అంతే, లైక్ 35,000 నా కోర్స్ ఫీ. సో వాళ్ళు ఎందుకు అంత 2 lakhs ఎందుకు తీసుకున్నారు నీ దగ్గర? సో సర్టిఫికేట్ అసలు జాబ్ నువ్వు BA కాకముందే నువ్వు వాడు సర్టిఫికేట్లో చేస్తున్నాడు, నువ్వు BA అని చెప్పి నాకు అర్థం అవట్లేదు. అందుకే కదా ఇంటర్వ్యూలో ఎవరు తీసుకోలేదు నన్ను. సో బిజినెస్ అనలిస్ట్ జాబ్ ఎక్కడ అంటే ఏదో హడావిడిగా ఉండదు, కూల్గా కూర్చొని ఆలోచించి వాడి రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదర్ చేసి డాక్యుమెంట్ చేయడంలో ఈజీగా ఉంటుంది. సో వన్స్ BA వర్క్ అయిపోయిన తర్వాత డెవలపర్స్ అండ్ టెస్టర్స్ జాబ్ సెకండ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద మూవీలా ఉంటుంది. సో వాళ్ళు డెలివర్ చేయడానికి చాలా కొంచెం ఎక్కువ అగ్రెసివ్ అయిపోవాలి, కొంచెం టైమ్ లైన్స్, డెడ్ లైన్స్ వచ్చేస్తుంటాయి. The reason I pity them is a big word, Manoj. Yeah. Hi everyone, welcome to SIT Talks. SIT Talks is one of a talk show where you can understand a lot about IT industry. It's a very informative talk show where we're going to discuss a lot of things about how people can switch from non-IT to IT industry and how they can really benefit once they move to the IT industry. And we're going to discuss a lot of things, the good things, the bad things, the controversial things, everything we're going to discuss in today's SIT Talks, which is one of a podcast. So today we have Mr. Manoj, who's an IT industry expert. So thanks, Manoj, for joining our today's show. Welcome to the show, and we would like to hear a lot from you about your experience and your suggestions and your advice for our audience. So could you please introduce yourself, Manoj? Thank you. Hi Santosh, thanks for inviting me. Should I call you Guruji? No. Now I'm a host and you have to answer my questions, that's it. Great. So myself, currently I'm working in one of the leading logistics industry where I work as a project manager. I handle multiple projects, and I certainly like a face of a software unit where we get projects from various zones like Europe or USA or Middle East, Asia Pacific countries. So I take care of certain regions as a portfolio where I would plan the project and everything. And that's about my job. Nice. It's a well-paid job. Great. Okay. And other than that,
I love having fun in my free time. So that's about a short description about me. Sure, great. So Manoj, I know you very well. So just want to know how was this journey all this while? So I think you have a professional career of around 15 to 16 years, or maybe more than that. Approximately 16. 16 years. So Yep. how was this career? Okay, your entire career, was it like a straight line, or was it an ups and downs? So how was your career growth, and how did you enjoy it? And would like to hear all about you. Certainly. How do you want me to start? Yeah, you can I'm start looking off. for an example. So career growth ఎలా ఉందంటే సంతోష్, you go to work, you work for company for 5 years, Yes. you come back home doing the same thing every day, and there is no financial growth for you. It was stale. It was so stale that I did not even have money to plan my holidays. Oh my gosh. And now I'm enjoying myself. Like, the change has given me financial freedom where I can take care of my family better, I can give them better life, and I can have better life. End of the day, you live for yourself. Exactly. Okay, that's the change which I have. బట్ చాలామంది అంటారు కదా ఐటీ ఇండస్ట్రీలో అసలు బాగుండదు, అసలు అసలు నీ దృష్టిలో అసలు ఏంది, అసలు ఐటీ ఇండస్ట్రీలో అసలు గ్రోత్ ఉందా, అసలు ఫ్యూచర్లో అసలు ఐటీ ఇండస్ట్రీ అనేది ఉంటుందా, అసలు చాలామంది ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. సో నీ ఒపీనియన్ ఏంటి దీని గురించి? గుడ్ క్వశ్చన్. వాళ్ళకు డెఫినెట్గా ఫ్యూచర్లో ఐటీ ఇండస్ట్రీ ఉంటుందా లేదా క్వశ్చన్ ఉండడం కంపల్సరీ. కానీ ఇఫ్ దే సీ, దే హ్యావ్ ఎ వ్యాలిడ్ పాయింట్ వేర్ దే థింక్ automation is taking their jobs away, and to implement automation you have to have IT industry. ఫ్యూచర్లో ఐటీ ఇండస్ట్రీయే ఉంటుంది. వావ్, వాట్ ఎ డైలాగ్. Okay. సో నీ దృష్టిలో అసలు ఐటీ ఇండస్ట్రీయే ఉంటుందంట, ఎస్, మోర్ దెన్ అదర్ ఇండస్ట్రీస్. ఎస్. సో పీపుల్ హూ ఆర్ స్టక్ ఇన్ అదర్ ఇండస్ట్రీస్, వాళ్ళకి దిస్ పాడ్కాస్ట్ ఈజ్ ఆల్ మోస్ట్లీ ఫర్ దెమ్. సో మీ సజెషన్స్ ఏంటి దాని గురించి? Sure. Other industries అంటే mostly, we have industries certainly like banking, we have industries like BPO or healthcare sector, or the many other industries, where you go in the morning, okay, you report to some XYZ person, he gives you tasks, targets, all these things. ఎస్. It gets monotonous, and end of the day, you give 5 years or 10 years to that company, you don't have enough money to effort your life as you want, ఎస్. right? But once you switch to IT industry, it completely changes your life. You moreover work with people who are like top management. You will be a decision maker. End of the day, when you sit for your appraisal, you have to have that job satisfaction. Yeah, there is a work. It's no doubt that somebody is paying you a good amount of money, 8-figure salary or six-figure salary, and you expect them not to give you work. It Is doesn't stupidity. really make sense. Yeah. So if you're taking like 20, 30 or 50,000 from your day-to-day job, 9 hours you're giving. If you give the same time here, you get paid more, and you can save lot of time and have fun. ఎగ్జాక్ట్లీ, మన జాబ్కి వెళ్ళేది అందు కదా, మనీ ఎర్న్ చేయడానికి. సో Yes. సమ్మన్ వాంట్స్ టు పే ఎక్స్ట్రా, దెన్ వై డోంట్ వి ఎక్స్టెండ్ అవర్ వర్క్ అండ్ వై That's డోంట్ వి true. ఎర్న్ మోర్? It's a different work what you do, but it's same timing what you have to give it. ఎగ్జాక్ట్లీ. There is no difference in your lifestyle. So సో చాలామంది ఏమంటారు అంటే, మీరు చెప్తున్నారు కదా, యూ నీడ్ టు ఐటీ ఇండస్ట్రీలో రావాలంటే కొంచెం కష్టపడాలి, సో యూ నీడ్ టు లెర్న్ సమ్ న్యూ థింగ్స్ అంటున్నారు కదా. బట్ సమ్ పీపుల్ సే ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టు జస్ట్ సే పే సమ్ మనీ టు వన్ ఆఫ్ మేనేజర్స్ ఆర్ సమ్ వన్, అండ్ మీకు ఈజీగా ఐటీ జాబ్లో ల్యాండ్ అయిపోతాం అంటున్నారు. సో హౌ ఫార్ ఇట్ ఇస్ ట్రూ? డూ యూ థింక్ వితౌట్ స్కిల్ సెట్స్ అండ్ వితౌట్ దట్ హార్డ్ వర్క్ అండ్ ఎఫర్ట్స్ ఐటీ ఇండస్ట్రీలో ల్యాండ్ అవ్వచ్చు అంట మనోజ్? ఫస్ట్ థింగ్, అలా ఎక్కడైనా ఉంటే నాకు చెప్పు, జెన్యూన్. ఓకే, మనం కూడా వెళ్ళిపోతాం. డెఫినెట్గా. కష్టపడకుండా ఎవడని ఫ్రీగా ఇస్తుందంటే డెఫినెట్గా పోతాం. కానీ ఆ ఫ్రీ ఎంత వాల్యుబుల్. ఎగ్జాక్ట్లీ. Okay, you pay somebody 3 lakhs or 4 lakhs, leave your current job to earn something. After going there, it does not take more than a month for me to find out that you do not have a genuine experience. ఎగ్జాక్ట్లీ. And do you think I'll keep you in the organization if I don't have any worth for you? I don't want to pay you much. End of the day, you will not have a job, your family will suffer, and everything. What you have to do, especially
is, invest time, learn things, make yourself capable of preparing for interview, and then apply for this switch from IT to non-IT. And BA, I would say, is an amazing career where you do not have to think about coding. You do not have to think about putting logic. What is your role as a BA is get into the details. సింపుల్ థింగ్స్ సంతోష్, మనకు తెలుసు కదా, చిన్నప్పుడు కూడా ఒక ఫేమస్ మూవీలో ఉండేది, నీకు ఎందుకు ఏమిటి ఎలా ఇది తెలిస్తే చాలు నువ్వు బిఏ. సో క్లయింట్కి ఏం చెప్పినా కూడా ఎందుకు అసలు ఆ రిక్వైర్మెంట్ ఎందుకు అసలు ఎందుకు అవుతుంది, ఏమవుతుంది, ఎట్లా చేస్తుంది అంతే కాదు మనకి, దాంట్లోనే సొల్యూషన్ వచ్చేస్తుంది అంతే. బాగుంది. నైస్. సో that's about a BA role. You have to be a bit detailed, understand, you need to have, like, whatever you're doing, any software you're building, if you're interacting with a client, if you get an email or anything that you do, just analyze why is it happening, who is the person sending it, do your investigation, take your time and respond. Exactly. That is your BA job. Yes. Nothing much. You don't have to put logic. Yeah. Or mostly you will see this ads in social media, become a successful business analytics using Power BI. Business analytics is not BA, business analyst. ఇది చాలా కన్ఫ్యూషన్ ఉంటుంది చాలా మందికి. అదే రెండు మూడు టూల్స్ నేర్చుకుని బిఏ అవుతాం అనుకుంటారు, కానీ అది ఇది చాలా డిఫరెంట్ జాబ్ కదా. ఇప్పుడు బిజినెస్ అనలిటిక్స్ ఏంటంటే మోస్ట్లీ I feel it's like a post-mortem. Okay, you pick up the historical data. Yes. You analyze what's happening. Based on that, you predict a business. Predict the business. That makes no sense to me because you are living in business is in the future. Yes. Yes, you can learn from your mistakes, but there is a scope for it. Even that goes into automation in some days. Power BI course ఏంది, జస్ట్ ఒక టూల్ అప్డేట్ చేయాలి, కొత్త టూల్ వస్తే మళ్ళీ ఆ బిజినెస్ అనలిస్ట్ అది ఇంప్లిమెంట్ చేసి ఆ బిజినెస్ అనలిటిక్స్ ఉండి తీసేస్తాడు. ఏముందనిలా అదే బిజినెస్ అనలిస్ట్ మాత్రం అట్లా అవ్వదంటావు. ఎస్, until you have a requirement to be fulfilled, there is a requirement for BA because that requirement has to be understood in the non-technical language from partner. Yes. And you have to communicate it to developers and you need to follow up until it's went live. So software industry ఉన్నంత వరకు BA ఉంటుంది అండ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ ఎప్పుడు ఉంటుంది. నైస్ ఆన్సర్. సో దీనికి నేను ఒక ఫాలోఅప్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, నువ్వు అన్నావు కదా ఇప్పుడు పీపుల్ చాలామంది ఇట్లా డబ్బులు ఇచ్చేసి నేను ఐటీలోకి మూవ్ అయిపోతాను అంటావు కదా. సో దే ఫైండ్ దాట్ అదొక కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్ అన్నమాట. ఇంకొక సెట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఏంటంటే దే థింక్ దట్ ఇట్స్ నాట్ అట్ ఆల్ పాసిబుల్. అసలు నాకున్న స్కిల్స్కి, నాకున్న తెలివితేటలకి, నాకున్న ఎక్స్పీరియన్స్కి, నాకున్న బ్యాక్గ్రౌండ్కి నేను అసలు ఐటీలోకే రాలేను అనే వాళ్ళకి నువ్వేం చెప్తావు? ఇస్ ఇట్ వెరీ డిఫికల్ట్? ఇస్ ఇట్ అసలు ఐటీ ఇండస్ట్రీ వల్ల నాన్ ఐటీ నుండి ఐటీ ఇండస్ట్రీ జంప్ చేయడం అంత డిఫికల్టా? వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్ ఫర్ దాట్? I would say they are correct because they are judging themselves better that they are not capable. Right? అసలు స్టార్ట్ చేయముందే గివ్ అప్ చేస్తున్నారు. ఆబ్వియస్లీ నీకు స్విమ్మింగ్ పూల్లో దింకే ముందు లోతు అంత ఉంది, నేను దుంకలేను అనుకుంటే తెలియదు. బట్ యూ నీడ్ టు టేక్ అ ప్రాపర్ ట్రైనింగ్ అండ్ యాజ్ I said, it's very simple things. Yes. Why జస్ట్ గెట్ ఇన్ టు వాట్, ఎందుకు ఏమిటి ఎలా మీకు అర్థమైపోద్ది. చాలా ఇంటర్వ్యూస్ కూడా చేస్తుంటావు కదా మనోజ్. సో వాట్స్ యువర్ ఫీల్? కంపెనీస్ అసలు అంత గ్రిల్ చేస్తారా ఒక బిజినెస్ అనలిస్ట్ని హైర్ చేసేటప్పుడు? ఆర్ నీకు ఒక కేపబిలిటీ, ఒక లెర్నింగ్ యాటిట్యూడ్ ఉండి నీకు ఒక బేసిక్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ అనలిస్ట్ నేర్చుకొని ఉంటే, డూ యూ థింక్ దే డోంట్ గివ్ దెమ్ ద జాబ్? They would definitely give you a job if you have a basic understanding of a day-to-day job of a BA. Exactly. Okay. Yeah. It's not about SIT I'm talking. You can get this course anywhere online. I paid for some organization 2 lakhs to do a BA course. 2 lakhs? ఏం చేశారు తెలుసా? వీక్లీ క్లాస్ అని 10 వీడియోలు నా ముఖం మీద కొట్టాడు. ముఖం మీద కొట్టాడు లిటరల్లీ. ఓకే, దాని తర్వాత వీక్లీ ఒక డౌట్ సెషన్ ఉండేది. దాంట్లో కొంచెం ఎంతూజియాస్టిక్ వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు, మనకు ఛాన్స్ ఉండదు. ఛాన్స్ వచ్చినా కానీ ఏం అడగాలో తెలియదు. ఆ వీడియోలో వాడు మాట్లాడుతుంటే నీకు మధ్యలో ఏదైనా డౌట్ వస్తే ఏం అడుగుతావండి? వీడియో పాజ్ చేసి దానికి ఈమెయిల్ చేయలేం కదా. బట్ SIT provides an option where you have live trainers. Correct. Everyday live class. And anytime if you have a doubt, you can reach out to a trainer easily. And not only the course, if you have to clear the interview,
యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ అ బిఏ డస్ ఇన్ డే టు డే జాబ్. అది ఒక నువ్వు కోర్స్ చేస్తే రాదు, దానికి నీకు ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలి. అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ ఐ హ్యావ్ గెయిన్డ్ ఇట్ ఫ్రమ్ హియర్ ఎస్ఐటి. థ్యాంక్ యూ. And it helped me in answering those interview questions. It also helped me in enhancing my skills, which is most important. You get like practical projects to work, which tells as a BA, end of the day when I give an interview for a BA, a project manager or anyone, interviews based on what work I have done. అలాంటి Yeah, what work I have done on a BA. ఎందుకంటే any company you go, there is a new project, new process, you have to learn from beginning. స్క్రాచ్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. But what you have to do is something you need to know. And that is what SIT teaches you. సో మనం ఇందాక ఏదో కోర్స్ చేసినాను 2 lakhs. అసలు 2 lakhs ఎందుకు అయింది అంత ఎక్స్పెన్సివ్? నేనైతే అసలు దాంట్లో 2 lakhsలో నా కోర్స్ ఫీ అరౌండ్ దాంట్లో ఒక 10 or 15% అంతే, లైక్ 35,000 నా కోర్స్ ఫీ. సో వాళ్ళు ఎందుకు అంత 2 lakhs ఎందుకు తీసుకున్నారు నీ దగ్గర? 2 lakhs ఎందుకు తీసుకున్నానంటే సర్టిఫికేషన్ కోసం. జస్ట్ ఒక పేపర్, ఆ పేపర్ ఉండడం వల్ల మనకు జాబ్ రాదు, నాలెడ్జ్ ఉంటే వస్తుంది. సో సర్టిఫికేట్ అసలు నీ జాబ్, నువ్వు BA కాకముందే నువ్వు వాడు సర్టిఫికేట్ ఎట్లా చేస్తున్నాడు నువ్వు BA అని చెప్పి నాకు అర్థం అవ్వట్లేదు. అందుకే కదా ఇంటర్వ్యూలో ఎవరు తీసుకోలేదు నన్ను. Then again I had to come back to SIT to learn what is a BA role. చాలా మందికి కన్ఫ్యూజన్ ఉంది కదా, అసలు ఏదో సర్టిఫికేట్ ఉంటే నాకు జాబ్ వస్తుంది అని చెప్పి. అసలు స్కిల్స్ లేని అసలు జాబ్ ఎలా చేయాలో నువ్వు అంటున్నావు కదా, అది అంతా నేర్చుకోకుండా ఒక సర్టిఫికేట్ చూపించి ఇవాళ రేపు ఎవడైనా జాబ్ ఇస్తాడా మనోజ్? అసలు గవర్నమెంట్లో BA జాబ్స్ ఉన్నాయా? సర్టిఫికేట్ చూసి జాబ్ ఇచ్చేది గవర్నమెంటే కదా. డైరెక్ట్ గవర్నమెంట్ జాబ్ హోల్డర్స్కి సజెషన్ చేస్తా. అంతే కదా, వాళ్ళు అదే చూసుకుంటారు. పొద్దున్న లేచినా ఆఫీస్ పోయినా అదే ఏదో కూర్చున్నా కొంచెం బండుకొని లేచి వచ్చేసిన, సర్టిఫికేట్ చాలు, స్కిల్ అవసరం లేదు. సెంట్రల్లో కానీ స్టేట్లో కానీ ఏం గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కూడా లేవు కదా ఇప్పుడు. ఉన్నాయి కదా SBIలో, వాళ్ళకు కూడా తెలుస్తుంది. కానీ SBIలో మెచ్చుకోవాలి, ఫుల్ స్కిల్స్ వాళ్ళకు. ఏంటంటే ఏం స్కిల్స్ ఉంటాయి? జస్ట్ కౌంటర్లను చేంజ్ చేపిస్తారు. కౌంటర్లోనే అంటే నువ్వు పోతావు, పాప మాడు ఏదో అని పనిలో బిజీ ఉంటాడు అని అడుగుతావు, అగలే काउंटर जाइए सर, नको यहाँ पे नहीं होता, दूसरा ब्रांच जाना आपको. Exactly. That's what the banking sector does, and also in the BPO. But they are also in a very bad phase. నా ప్రతి బ్యాచ్లో మినిమం 50% ప్లస్ బ్యాంకింగ్ స్టాఫ్ ఉంటారు. అండ్ ఈ మార్చ్లో అయితే వాళ్ళ కష్టాలు మామూలుగా ఉండవు. ఇయర్ క్లోజింగ్ అప్పుడు, మంత్ ఎండ్ క్లోజింగ్ అప్పుడు దే స్లాగ్ లాట్ ఆఫ్ అవర్స్ ఇన్ ద బ్యాంక్ యాక్చువల్లీ. సో నీ వ్యూ ఏంటంటే, సో ఇట్లా మనీ పెట్టి అది ఇది అలా చేయకుండా, సర్టిఫికేషన్స్ మీద అంత ఫోకస్ చేయకుండా జస్ట్ స్కిల్స్ పైన, స్కిల్స్ ఒక ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పోజర్, వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇన్ దట్ జాబ్. I pity those people actually, you know, people working in bank or BPO or any other operation sector. I could say to under one umbrella, operations lo work chese team. The reason I pity them is a big word, Manoj. Yeah, because I was in that place and I felt pity about myself after coming here. Okay. Imagine వాళ్ళ ఇంట్లో రేపు ఎవరికో సడన్గా దే ఫెల్ సిక్, ఓకే, ఆఫీస్ కార్పొరేట్ ఇన్సూరెన్స్ ఉంటే ఏదో అయిపోతుంది అనుకోకుండా. ఇట్ హ్యాపెండ్ విత్ వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్. ఓకే, హీ గాట్ మ్యారీడ్, హీ ఫర్గాట్ టు రిజిస్టర్ హిస్ వైఫ్ అండ్ మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్. అండ్ వాడికి ఇప్పుడు డెలివరీ 1 month ముందు తెలిసింది. And he had to spend more than 1 lakh for delivery. Okay. It may be small amount for me right now. Yeah. But in that job, earning 30,000-40,000 a month, 1 lakh is almost like 25% of my salary. And that was that will be very difficult for these low-paying jobs. Loyalty, no one looks into it. You work for 10 years in the organization, they do not need you, they'll kick you next day. Yes. The only thing is enhance your skill, utilize your ability, because you're capable of more than what you're doing right now. Exactly. And SIT will give you an opportunity. If you're not technically sound person, SIT will give you an opportunity to learn the way things are done as a business analyst, and then you can take your career ahead. It's all in your hands. Exactly. Yeah. So Manoj, అసలు నీ డే టు డే ఎట్లుంటుంది అసలు జాబ్? అసలు వాట్ డూ యూ డూ ఎవ్రీ డే? అసలు వెన్ కంపేర్ టు నాన్ ఐటీ టు ఐటీ షిఫ్ట్ అయినాక ఏమన్నా మరీ చేంజ్ ఉందా వర్క్లా, లేకపోతే అక్కడ చేసిన వరకే
ఇక్కడ కూడా అలాంటి సిమిలర్ వర్కే ఉందా, లేకపోతే ఇక్కడ ఏదైనా చాలా డిఫరెంట్గా ఉందా? అసలు ఏంటి అసలు రోజు చేసే వర్క్ నువ్వు ఎలా ఉండే అసలు? హౌ డిడ్ యూ లెర్న్ దట్? ఇనీషియల్గా మన ఫ్రిక్షన్ ఉండేనా కొన్ని నేర్చుకోవడంలో? అండ్ పీపుల్ ఇన్ ద ఐటీ ఇండస్ట్రీ డిడ్ దే వెరీ అన్కంఫర్టబుల్ వర్కింగ్ విత్ దెమ్? అలాంటి మన ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేస్తాం. See, before I moved as a BA, I used to work for customer support. Okay, where there is a like once you go in, నీకు ఎవడో ఒక ప్రాబ్లంతో కాల్ చేస్తాడు. ఆ ప్రాబ్లమ్ను సాల్వ్ చేయగల కెపాసిటీ నీకు లేదు. ఆడికి నువ్వు చెప్పాలి. నువ్వు ఆడమ్మ నా బూతులు తిడతాడు, నీ ముఖం మీద తిట్టించుకుంటావు. ఓకే ఓకే సార్, సారీ సార్, థ్యాంక్ యూ సార్ అని ఫోన్ పెట్టేస్తావు. రైట్, ఇదే ఫ్రస్ట్రేషన్లో నువ్వు డైలీ వెళ్ళిపోతావు, ఎంతో కొంత జీతం తీసుకుంటావు. బట్ ఆఫ్టర్ మూవింగ్ ఇన్ టు ఐటీ, యూ డోంట్ హ్యావ్ టు ఫేస్ దోస్ థింగ్స్. ఎస్, వండర్ఫుల్. Right. The good thing is you get a job satisfaction. You don't report to some random guy who do not know what is his future tomorrow. You report to somebody who is a decision maker in an organization. There's a vision about the Yeah, future. And like a senior director or a chief technical officer or somebody in a stakeholders level or shareholders level. Those are the people you report to. lovely. And you're responsible for somebody's business. Not saying sorry for somebody's business is not going wrong. So that is a change that you get here. You get a job satisfaction, good pay, learning things. Yes, it is difficult for you in the initial stage because anything that you have to learn is difficult for you. It takes time. Yes, you need to be adaptable for change. There is a change, yes. See, ఈవెన్ నువ్వు ఇప్పుడు డైలీ ఆఫీస్కి పోతున్నాం మనం ఒక రూట్లో, ఆడు తవ్విండు, ఇప్పుడు నువ్వు కొత్త రూట్ పోవాలి. స్టార్టింగ్ ఏంది చిరాకు, అబ్బాయి ఓడిపోతాడు రావే మొత్తం తిప్పుకోని కదంతా అని. ఓ 2 రోజులు పోతావు, 3 రోజులు పోతావు, 4వ రోజు నుంచి అది అలవాటు అయిపోద్ది. సమ్ టైమ్స్ యూ ఫీల్ కంఫర్టబుల్ విత్ దట్ రోడ్ అండ్ యూ ఫర్గెట్ ద ఓల్డ్ రోడ్. ఎస్, దట్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెన్స్. నాన్ ఐటీలో కూడా ఇప్పుడు నువ్వు అదే ఇండస్ట్రీలో వేరే జాబ్ పోయినావు అనుకో, అక్కడ కూడా నీకు డిపార్ట్మెంట్ చేంజ్ అయినావు అనుకో, అప్పుడు కూడా నీకు ఇదే ఛాలెంజ్ ఫేస్ చేస్తావు. అండ్ గుడ్ థింగ్ ఈజ్ వన్స్ యూ గెట్ ఇన్ టు ఎనీ ఆర్గనైజేషన్, యూ గెట్ యాంపుల్ టైమ్ టు లెర్న్ ద ప్రాజెక్ట్. ఎగ్జాక్ట్లీ, దే విల్ గివ్ యూ టైమ్. 1 month time ఇస్తాడు. Unlike BPO or any other sector where there will be a trainer, they'll train you. All this classroom kiddish things will not happen. Yes. They'll give you knowledge transfer, explain you what is going on, and you have a team. Yes. And business analyst main agenda would be stakeholder management. Okay. That is understanding your people. That is a place where you can start building the connect. Obviously, maybe they'll give you 15 days to 1 month time to understand things. So once you coordinate with them, you'll understand maybe 30% of it. Yeah. But when you're handling something, these people whom you build the trust will help you in understanding it better and help you responding it to better. Okay. So all I could say is, yes, it is a challenge, but it is not something where you regret if you accept the challenge. Exactly. It is better for you because at the end of the day you'll have a job satisfaction. Job satisfaction. He's paying almost 2 to 3 times more than what Obviously. you were earlier paid. Yes, and you will work for the same 9 hours there. Instead of saying sorry to somebody, you take a decision and do something proper. Yes. Nice. Well answered. Okay. సో ఇప్పుడు ఐటీ ఇండస్ట్రీ గురించి కొన్ని నెగిటివ్ టాక్స్ కూడా వస్తుంటాయి మార్కెట్లో. ఈ జాబ్స్ పోతున్నాయి, ఓకే, ఇంతమంది జాబులు పోయినాయి అక్కడ, ఈ కంపెనీలో పీకేస్తారు ఎంప్లాయీస్ని, ఇంకా ఐటీ ఇండస్ట్రీ అయిపోతుందని మీడియాలో ఏదో ఒక న్యూస్ వస్తుంది అనమాట. సో నీ దృష్టిలో అసలు ఐటీ ఇండస్ట్రీ ఏంది అసలు? ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ద ఐటీ ఇండస్ట్రీ ఏంటి అసలు? నువ్వు ఇట్లనే జాబ్లు పోవడం మనకి ఏమైనా ఇంపాక్టా? మనకి జాబ్స్ పోతాయి అంటావా? లేకపోతే నీ ఫ్రెండ్స్ కానీ నీ సీనియర్స్ కానీ వాళ్ళ ఐటీ ఇండస్ట్రీలో ఎలా, వాట్ యూ థింక్ అబౌట్ దెమ్? అండ్ బిజినెస్ అనలిస్ట్, సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అడుగుతా, ఇదైతే చెప్పు ఇప్పుడు. వాళ్ళ వ్యాలిడ్ పాయింట్ సంతోష్. ఎస్, మనం చూస్తున్నాం ఎవ్రీడే Microsoft has laid off so many people, Facebook has laid off so many people, Twitter has laid off so many people. Who are these people they're talking about? When they're talking about IT industry, everyone who works there, from developer to tester to a business analyst to a project manager to a program manager, is an IT employee. But when they're laying off, these people are talking that there are layoffs in IT industry, do not know who is being laid off.
So it makes no sense for them to talk about something where they have no idea. Yeah. The people who are laid off are the people who can be replaced, like a developer. Yeah. I can just put in a code in ChatGPT and it gives me the requirement in ChatGPT, it gives me a code. Exactly. For basic codes, I don't need a developer. For Yeah. complex logic, yes, it requires a human brain. Okay. And anything that you do, a BA does, ChatGPT cannot do. Automation cannot do. Seriously. Right? It's a completely human interaction is required. Exactly. You need to understand one brain and communicate that message to other brain who understand it. In a language where they understand it, and no AI tool will be able to do Artificial that. intelligence touch చేయలేదంటావు. Yes. Okay. Artificial intelligence పనిచేయడానికి ఇంటెలిజెన్స్ కావాలి, that is a BA. Okay. Correct. So I don't think there is a Yeah. fear. For me personally, మన job I am security. not at all worried about job security. Great. If not this company, I have skill. Hundreds of companies who hire me. Seriously. And currently, I do get calls. People want me to, quit my job and join them for more than 40 to 50% of pay hike. But I'm in learning phase, so I'll not do it right now. Okay. సో మనం ఈ క్వశ్చన్కి ఫాలో అప్ ఏంటంటే మేము సాయి కిరణ్తో కొన్ని యాడ్స్ రన్ చేస్తాం. సాయి కిరణ్ ఇస్ వెరీ ఫేమస్ పర్సనాలిటీ అన్నమాట. ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఇట్లా మంచి ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు ఆయనకి. సో ఆయన పోస్ట్లో ఏం చెప్పిండంటే ఎస్బీఐ బ్యాంక్ వాళ్ళని టార్గెట్ చేస్తూ, సో మీ బ్యాంకింగ్ జాబ్స్ కంటే ఐటీ జాబ్స్ బాగుంటాయి అని పెట్టిండు ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్. సో దాంట్లో కమెంట్స్లో కంటిన్యూస్ ఐటీ వాళ్ళే అసలు ఏం మాట్లాడుతున్నావు సాయి కిరణ్, ఐటీ జాబ్ బ్యాంకింగ్ జాబ్ కంటే బాగుంటుంది ఐటీ జాబ్ అది ఇది అని చెప్పి కమెంట్స్ పెట్టారు అనమాట. సో ఐటీ జాబ్ వాళ్ళే అలా పెడుతున్నారంటే వాట్ డూ యూ థింక్? ఎందుకు ఒక సెక్షన్ ఆఫ్ ఐటీ వాళ్ళు ఎందుకంటే నెగిటివ్ కమెంట్స్ పెడతారు? వాట్ డూ యూ థింక్ అబౌట్ ఇట్? There is one famous proverb, grass is greener on the other end, right? So these people who are commenting, I could categorize in two things. One is either they are not capable of the salary what they are earning on, Yeah. because they don't have skills to do justice to their salary, or it could be the people who paid, like as you said, డబ్బులు ఇచ్చి జాయిన్ అయ్యారు, చేత కాదు జాబ్ వాళ్ళకు. ఓకే. అది కాకపోయినా కానీ మేబీ ఐ వుడ్ categorize him into people who can be replaced ఓకే. in IT industry, as we discussed. Redundant people, yeah. Yeah, like maybe developers or testers. Even testing, they need, automation, because of automation. Yeah, manual testing is going down. So if 10 people వరకు ఒక ఆటోమేషన్ చేస్తుందంటే ఆడి జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్, జాబ్ రిస్కే ఉంటుంది. ద సేమ్ వే విత్ ద డెవలపర్స్. సో ఐ థింక్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు categorize it specifically, yes, IT industryలో there is a challenge, but what branch of IT is which you're learning is important. చాలా రోల్స్ ఉంటాయి, జాబ్ రోల్స్. Yes. నా వ్యూ ఏంటంటే మనోజ్, ఇప్పుడు ఒక ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది, కొత్త ప్రాజెక్ట్. ఇట్స్ నా దృష్టిలో ప్రాజెక్ట్ అన్నా ఒక ఫిలిం కూడా ఒక ప్రాజెక్టే కదా. ఒక మూవీ తీసుకున్నా, 3 గంటలు ఉంటుంది మూవీ. 3 గంటల మూవీలా ఫస్ట్ 10-15 minutes ఆర్ ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఎట్లుంటుంది? సో క్యారెక్టర్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్, అసలు ఆ మూవీ అసలు దేనికోసం, అసలు వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ద మూవీ అని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తుంటాడు డైరెక్టర్. ఫస్ట్ హాఫ్లో ఒక కన్క్లూజన్కి వస్తుంది మూవీ ఇది అని చెప్పి. తర్వాత నువ్వు సెకండ్ హాఫ్కి వెళ్ళిపోయినాక క్లైమాక్స్ ఎట్లుంటుంది సీన్, అంతా హడావిడి ఉంటుంది అన్నమాట. మొత్తం సస్పెన్స్ ఉంటుంది, కొంచెం అవి యాక్షన్స్ ఉంటాయి, అవన్నీ ఉంటాయి. సేమ్ సాఫ్ట్వేర్ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా అట్లనే అనిపిస్తుంది నాకు. సాఫ్ట్వేర్ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ బిజినెస్ అనలిస్ట్ రోలే ఎక్కువ ఉంటుంది అక్కడ. అసలు క్లయింట్ వాట్ ఈస్ హిస్ నీడ్, వాట్ ఈస్ హిస్ రిక్వైర్మెంట్, ఓకే, అసలు వాళ్ళకి ఎలాంటి సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్, వాళ్ళకి ఎలాంటి సొల్యూషన్ డెవలప్ చేయాలి అనేది అర్థం చేసుకోవడానికే మ్యాక్సిమం టైం అయిపోతుంది. ఇక్కడ అసలు చాలా స్లోగా వెళ్తుంది వర్క్. అక్కడే బిజినెస్ అనలిస్ట్ జాబ్ అనమాట. సో బిజినెస్ అనలిస్ట్ జాబ్ ఎక్కడ అంటే ఏదో హడావిడిగా ఉండదు, కూల్గా కూర్చొని ఆలోచించి వాడి రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదర్ చేసి డాక్యుమెంట్ చేయడంలో ఈజీగా ఉంటుంది. సో వన్స్ బిఏ వర్క్ అయిపోయిన తర్వాత డెవలపర్స్ అండ్ టెస్టర్స్ జాబ్ సెకండ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద మూవీలాగా ఉంటుంది. సో వాళ్ళు డెలివర్ చేయడానికి చాలా కొంచెం ఎక్కువ అగ్రెసివ్ అయిపోవాలి. కొంచెం టైం లైన్స్, ఇంకా డెడ్ లైన్స్ వచ్చేస్తుంటుంటాయి. కొన్ని డెవలప్ చేసినవి యూఐటీలో అది వర్కౌట్ అవ్వటే బగ్స్ ఉంటాయి, డిఫెక్ట్స్ ఉంటాయి. సో అందుగురించి అని వాళ్ళకి అట్లా నెగిటివ్ కమెంట్స్ పెట్టారేమో అని నా ఫీలింగ్ అన్నమాట. ఐ వుడ్ సే ఎండ్ ఆఫ్ ద డే developers or testers, they have very good brain. Unlike I would say myself, okay. నాకంత తెలివి లేదు, నేను ఒక కోడ్ ఆలోచించి లాజిక్ పెట్టి ప్రోగ్రామ్ చేసే అంత.
Okay, you work so hard and you execute the project. After that there are problems coming in. కరెక్ట్. ఇప్పుడు మన లైఫ్లో కూడా నువ్వు ₹1,00,000 తీసుకోపోయినా కానీ రేపు పొద్దున్న నీ లైఫ్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే ఏంది రై బతుకు అనిపిస్తుంది. అలా కదా అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు. ఎస్, దే హ్యావ్ ఫ్రస్ట్రేషన్. ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ దట్ ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్ దట్ యూ జాయిన్ ఈజ్ గ్రేట్, గుడ్. But what you have to do, join any organization initially, learn things, move to a better organization where they care about an employee. They have some culture. స్టార్టప్లో జాయిన్ అయ్యేసి వాడికే రేపు పొద్దున ప్రాజెక్ట్ ఉంటుందో లేదో తెలియదు. ఇడిపైన ఆబ్వియస్లీ ప్రెషర్ పెడతాడు. ఇడు ప్రెషర్ తీసుకోలేడు, కానీ ఇంకో జాబ్ దిక్కులేదు. ఉన్న టాలెంట్కి నాకు వేరే జాబ్ కూడా రాదు. ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్ ఎక్కడ తీయాలి? సోషల్ మీడియా అదే చేస్తారు కదా బ్రో, కామెంటింగ్ అంటే. సీరియస్లీ ఇంట్లో వైఫ్ ప్రాబ్లం ఎక్కడ తీయాలి? సోషల్ మీడియా. ఒక్క నాకు కనెక్షన్ అయిపోయింది ఏంటి, నా జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ లేదు. ఏ ఫ్రస్ట్రేషన్ వచ్చినా నాకు దీనికి సంబంధించిన కామెంట్ పోస్ట్ ఉంటే నేను ఎక్కడ పోయినా ఫ్రస్ట్రేషన్ తీసుకుంటా. ఐఎమ్ సాటిస్ఫైడ్. ఐ రోట్ సంథింగ్ నెగటివ్, ఐఎమ్ సాటిస్ఫైడ్. బట్ దర్ సో మెనీ పాజిటివ్ ఆస్పెక్ట్స్ టువర్డ్స్ BA career which people do not focus on. It's most thing is when you go into a BA role and you speak to a development lead or somebody, they say, "Arey, what you want to talk about?" When you don't have a technical knowledge about it, but what you are working or what technically you're building is something for an operations. I have an operations knowledge. I know what I'm doing, and I know what you have to work towards. So business analyst role is completely different to a developer or a tester. Okay. And yes, we are not focusing on developing or testing here. Negative comments, if you have to categorize it, I don't think there would be any BA who would say, there are negativity in the job. I'll tell you, I don't want to take a name of one of our batchmates. Okay, he was one of your student. I'm sure you should know about him. He worked for an organization. It's been more than a year he joined. Okay. In his team of 15, there are 7 people who were laid off. And management told this guy that, see, your role is very critical because we have multiple projects and you are the person who communicates with the client, who gets the information. So don't worry about it. Your job is safe. Maybe we will hire the developers when we have a project, but you are important to us. That is the difference. సీరియస్లీ. Yeah. అదే ఇప్పుడు నాకు ఒక బీటెక్ కాలేజ్ పోయినా అనుకో, 1000 కొద్ది నాకు డెవలపర్స్ దొరికిపోతారు. నాకు ఒక MCA కాలేజ్ పోయినా అనుకో, 100 కొద్ది 1000 కొద్ది. బట్ బిజినెస్ నాలెడ్జ్ ఉన్నాడు, సిస్టమ్స్ పైన ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నాడు, ఆపరేషన్ సిస్టమ్స్, సేల్స్ సిస్టమ్ పైన, CRP సిస్టమ్స్ పైన ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నాడు, దొరకడం నీకు అంత ఈజీ కాదు. దట్స్ నన్ అదర్ దెన్ బిజినెస్ అనలిస్ట్. సో అట్లా మనం. సో You gave me a very good point, Santosh. Okay. Operationalistలో I started working, right? When I moved to this software role, the difference is there is a tool I work day in, day out in operations. For an example, a CRM tool where I document customer details. I create n number of transactions on it. I know in and out how the tool works. What is a BA role? He has to make that tool work. Yes. He has to create that tool. ఆల్రెడీ నాలెడ్జ్ ఉంది కదా నీకు ఇప్పుడు బిజినెస్ ఎలా పనిచేయాలో నాలెడ్జ్ ఉంది. అదే. So you just have to understand how it should look as per the client's requirement. Yes. What activities it has to done. You already have dots connecting in your brain. Okay, operationally ఇలా అవుతుంది, ఇలా stages flow ఉంటుంది, and you just have to present it to developers. Correct. Now how it has to work or నీకు ముందు బ్యాక్ ఎండ్లో ఏం జరుగుతుంది, దాన్ని ఎలా ఫ్రంట్ ఎండ్కి లింక్ చేయాలి, వాళ్ళ హెడేక్. ఆర్కిటెక్చర్ ఎగ్జాక్ట్లీ, ఆర్కిటెక్చర్, డెవలపర్స్, అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రన్నింగ్ కరెక్ట్లీ ఆర్ నాట్, థింకింగ్ అబౌట్ డిఫరెంట్ సినారియోస్ ఇస్ ఎ టెస్టర్స్ జాబ్. But before they have to work, you have to do your work. Yes. So that is a role of BA. Okay. If your role is not there, those replaceable roles would not make any sense. Exactly. Yeah. So next question ఏంటంటే, రీసెంట్లీ నీకు ప్రమోషన్ కూడా వచ్చింది విన్నా. సో ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ అయినా, కంగ్రాచులేషన్స్. సో మన వ్యూవర్స్ చెప్తావు ఎట్లా, ఎంత ఫాస్ట్ గ్రోత్, ఎంత హౌ సూన్ వాజ్ ఇట్, అండ్ అట్లా నువ్వు అంత ఈజీగా నువ్వు బిజినెస్ అనలిస్ట్ రోల్, నువ్వు ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ రోల్, అంత సినిమా ఉంటుందా ఈ రోల్లో? అంత ఈజీగా అవ్వచ్చు వేరే వాళ్ళకి కూడా? ఎట్లా అవ్వచ్చు అంటే ఎలా అవ్వచ్చు అట్లా? హౌ కెన్ యూ బికమ్ ఎ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్? దానికి కావాల్సిన ఎఫర్ట్స్ ఏంది?
I want to listen from you. I want to burst a myth. Development is not operations. ఆపరేషన్స్లో నువ్వు ఒకసారి జాయిన్ అయ్యాక 12 months లాకింగ్ పీరియడ్, దాని తర్వాత మేనేజ్మెంట్ టీమ్ లీడర్ దయాదాక్షిణ్యం వల్ల నీ ప్రమోషన్ అవుతుంది. నువ్వు ఎంత సంకనాకినా కానీ అడిచ్చేవాడికి ఇస్తాడు. బట్ అన్లైక్ దాట్ ఇన్ సాఫ్ట్వేర్ it all depends on your skills. Yes. So once you get an opportunity as a BA, it's not only about you working on requirements. You sometimes have to work with the team to understand the problem, or you will plan how the project goes, when it starts, how many days it takes for a task to complete, why it takes that task, what the other person has to do to understand this task. Once you understand these things, you know how the project runs, and it is not difficult for you to become a project manager once you understand Wow, those things. wonderful. So it take very short time for me, maybe 6 months. Oh, Yeah, what a transition, man. Kudos, claps. but you initially, yes, give your 100% for the first 2 to 3 months, 4 months, 5 months. Make sure that you know what are you doing and why are you doing it, because if you're just doing some things without knowing what you're doing, you will never learn from it. Correct. And learning never stops. Ada. I think if you want to learn, join SIT. If you want to improve your life, definitely join SIT, because other than theoretical classes, you'll get a practical experience. You know what a BA does in day-to-day job, which is more important for you than going through some recording sessions. Yeah. So, in your words, how was your experience with SIT, and how was your journey? And SIT lo nachina points enti? If you would like to throw some light, it would be great. It's been a long time, Santosh. I mean, You were one of I the was one of your initial- students, and I'm sure there are a lot of changes happening right now. You might have advanced the way you Exactly. take classes and everything. I would say what helped me in SIT is one thing, I have a live trainer, and when a session is happening, if I have a question, I get a time to ensure that my question is answered or my doubt is cleared. I don't have to hold back my doubts and forget it when the time comes. Exactly. Right away I get that. Other than that, there is a personal hand holding experience when it comes to the project, or when it comes to your day-to-day, when you start learning about your day-to-day job. Well, when you work on mock projects, there is a hand holding experience that you get, where a trainer will help you in understanding why are you doing it, what are you doing it, how are you doing it, enduku emiti ela, right? Super. In the same way, there is an assistance for interviews. Like if you need the many mock interviews that you have conducted to me, mock interviews ఉంటాయి. Other than Feedback, that, feedback session ఉంటుంది. Sometimes when you get stuck after getting a job, there is a job assistance that's provided by you. I did call you a couple of times, I remember. ఏం చేయాలి మామ, ఏం అర్థమవుతుంది నాకు అనిపిస్తుంది, ఇక్కడ ఎందుకు వచ్చింది ఇక్కడ అనిపిస్తుంది. బట్ the way you guided me helped me understand, okay, what am I doing, what is the right way to do things here. Because the main problem ఏంటంటే సంతోష్, unlearning things and learning new things, that is most important. నేను ఇట్లానే ఉంటా అన్నట్టుగా నా జీవితాంతం నేను కాల్ తీసుకొని అడిగి సారీ థ్యాంక్ యూ చెప్పుకుంటూ వచ్చిన. ఇప్పుడు నేను సారీ థ్యాంక్ యూ చెప్పలేం, వేరే పని చేయాలి, అది అన్లర్న్ చేయాలి. ఇక్కడ వెన్ యూర్ టాకింగ్ విత్ అన్ అథారిటీ, యూ కాంట్ బీ begging this person. Exactly. Okay, those are many things where you have to unlearn and learn new things. That is what SIT focuses on. It will tell you what you have to learn. What you have to unlearn is your headache. Correct. You have to move on. There is an opportunity at SIT. There is a hand holding. There is a support. There is a vision to make your life better. Lovely, if you thank don't you. want to move on, if you just want to move on because of work pressure, this is not a place for you. Yes. So much. Thank you, Manoj, for those wonderful words.
Thank సో you. యా ఇప్పుడు చాలా సీరియస్ అయిపోయింది డిస్కషన్, హాట్ అయింది. Mm. సో మన ఫన్ థింగ్స్ చెప్పు ఐటీలో అసలు ఏంది, అసలు ఐటీలో అసలు ఫన్ ఎట్లుంటుంది జనాలకి? ఇప్పుడు సో మెనీ పీపుల్ లైక్ ఇప్పుడు యంగ్స్టర్స్లో వస్తున్నారు బిజినెస్ అనలిస్ట్. సో వాళ్ళకైతే డెఫినెట్లీ మనం అంటే పీపుల్ మ్యారీడ్ అండ్ ఆల్ మనకు అంత ఎక్స్పెక్ట్ మనం కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం. బట్ ఎస్పెషలీ లైక్ అఖిల్ లాంటి యంగ్స్టర్స్ ఫన్ లవింగ్ పీపుల్ కోసం వాట్ ఈస్ జస్ట్ ఐటీ ఈస్ బోరింగ్ ప్లేస్ ఆర్ ఇస్ ఇట్ ఫన్ అండ్ మంచి ఎంజాయ్మెంట్ ప్లేస్ అసలు? వాట్ ఈస్ యువర్ వ్యూ? Before I say that, I just want to say, guys, Akhil is a cameraman. He's a wonderful person. ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే నేను అందంగా చూపిస్తాడు అది. ఈస్ అ ర్యాపర్ టు. యా ర్యాపర్ మ్యాన్. వాట్స్ యువర్ ఛానల్స్ నేమ్ బ్రో? Big Brother. Guys, do follow Akhil on Big Brother. Okay. Now your question related to fun at work. Social media lo చూస్తే comments, as you said, everyone is frustrated, right? It should not have any fun. But the same people have time to do reels. How? వేల లక్షల కొద్ది రీల్స్, లక్షల కొద్ది రీల్స్ సాఫ్ట్వేర్లో. టైం ఉంటే చాలు రీల్స్. అన్ని రీల్స్ చేయాలంటే టైమే ఉంది వాళ్ళ దగ్గర. ఆ పని చేయని ఫ్రస్ట్రేషన్ మొత్తం ఆన్లైన్ తీస్తారు. బట్ యా, లీవింగ్ దోస్ థింగ్స్ అపార్ట్, దెర్ ఈస్ అ లాట్ ఆఫ్ ఫన్ నెట్ వర్క్. You get ample time after you finish your work. You spend time with colleagues, outings ఉంటాయి, you go management parties ఉంటాయి. And now, as I said, I earn enough. So once in a month or so, we book a resort, go chill out. I go on holidays. I have a lot of fun. Other than that, fun at workplace is also there. ఏదన్నా పండుగ ఉందనుకో ఏమంటారు, అంతే. సేమ్ బీపీఓలో చేసినట్టే, బాబు పట్టుబట్టలు కట్టుకురండి మీరు రేపు, ఫోటోలు దిగాలి. ఇంకా ఇక్కడ ఏంటంటే అక్కడే నేను గంట సేపు లాగిన్ ఉంటుంది, గంట సేపు బ్రేక్లో నువ్వు ఏం బిక్కో వచ్చి కూర్చొని మళ్ళీ కాల్ తీసుకో. అక్కడ కాదు, డే మొత్తం నీది ఎంజాయ్ చేయి. నీ పని అయిపోయిందా నేను ఎవడు అడిగాడు. సో ఇట్స్ అ లాట్ ఆఫ్ ఫన్ వర్కింగ్ ఇన్ సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ. ఆనెస్ట్లీ I don't want to talk about somebody else. బీపీఎస్ కాల్ సెంటర్స్లో అదేదో ఉంటుంది కదా, టైం లైన్ పెట్టాలి ఇట్లా, పంచ్ ఇన్ పంచ్ అవుట్, బ్రేక్ టైం ఎక్స్టెండ్ కాకూడదు. నాకు బాత్రూమ్కి వస్తే కూడా ఒకటి పింగ్ చేసి పర్మిషన్ తీసుకోవాలి. మీరు ఆపుతారా కొంతసేపు కాల్స్ నాకు అని. అది బాత్రూమ్ ఎక్స్టెండ్ అయినా కూడా మేనేజర్ బాత్రూమ్ నేను ఏం చేస్తున్నావు అడుగుతాడు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, అంతసేపు ఏం చేస్తున్నావు బాత్రూంలో? కడుక్కోవడానికి వీలు అయిపోలేదు సార్. అసలు చాలా నెగిటివ్ పాయింట్ అసలు బీపీఎస్ కాల్ సెంటర్స్లో. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెకండ్ యూ హ్యావ్ టు పంచ్. అసలు ఏంది అసలు ఈ 1 second ఎందుకు లేట్ అయింది? ట్రాక్డ్ ఎవ్రీ టైం. ట్రాకింగ్ అది మామూలు మైక్రో మేనేజ్మెంట్ కాదు అసలు అది. సో అదైతే అసలు ఐటీ ఇండస్ట్రీలో బెస్ట్ పార్ట్ కదా అసలు అది. ఎస్. సో యా, ఐ ఆస్క్ యూ మెనీ క్వశ్చన్స్. నాకేమైనా ఉన్నాయి క్వశ్చన్స్ ఏమైనా అడగాలనుకుంటాం. వాట్ ఈస్ ద బిజినెస్ స్ట్రాటజీ సంతోష్? సో బిజినెస్ స్ట్రాటజీ సింపుల్. ఓకే, సో ఐటీ ఇండస్ట్రీ ఈజ్ అట్ ఇట్స్ జెనెత్, అట్ ఇట్స్ పీక్. ఓకే, విత్ ద ఏఐ రెవల్యూషన్. ఈ ఏఐ వచ్చినాక ఏమైందంటే ప్రతి ఒక్క బిజినెస్ ఒక హోటల్, రెస్టారెంట్ నుండి స్టార్ట్ చేస్తే పెద్ద పెద్ద ఈకామర్స్ కంపెనీలు, బ్యాంక్స్, ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్స్ అంటే ఎవరైనా కానీ దే వాంట్ టు అప్గ్రేడ్ ద సిస్టమ్స్. అన్ని సిస్టమ్స్ని ఏఐ ఎనేబుల్ చేయాలి. దీస్ ఆర్ ఆల్ నథింగ్ బట్ ప్రాజెక్ట్స్. ఓకే, ఒక సిస్టమ్ని అప్గ్రేడ్ చేయాలంటే నథింగ్ బట్ ప్రాజెక్ట్స్. ట్రూ. ఆ ప్రాజెక్ట్స్లో వర్క్ చేసే వాళ్ళు ఎవరు కావాలి? మనకి టీమ్ కావాలి, డెవలప్మెంట్ టీమ్ అంటే ఎవరు? మనకి డెవలపర్స్, టెస్టర్స్, బిజినెస్ అనలిస్ట్, ఆర్కిటెక్ట్స్, ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్స్. నా ఎక్స్పీరియన్స్లో నాకు డెవలపర్లు 100 మందిని తీసుకోవచ్చు, టెస్టర్లను తీసుకోవచ్చు. బట్ ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు గెట్ అ బిజినెస్ అనలిస్ట్, మేనేజరియల్ పీపుల్. ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్. ఓకే, సో ఐటీ ఇండస్ట్రీలో డైరెక్ట్ కాలేజెస్ నుండి ఎంబీఏలు చేసి బీటెక్లు చేసి వచ్చేవాళ్ళు 20-30%. మిగతా వాళ్ళంతా నాన్ ఐటీ ఇట్లా మనలానే అవి ఇవి బ్యాంకింగ్, బీపీఓస్ చేసి రావాల్సిన వాళ్ళు. సో మెనీ పీపుల్ డోంట్ నో దట్. అండ్ ఐటీ ఇండస్ట్రీ చాలా రిక్వైర్మెంట్ ఉందన్నమాట. చెప్పాను కదా, పీక్లో ఉంది ఇప్పుడు. సో ఆ స్కేర్సిటీని, ఆ డెఫిషియన్సీ ఇన్ దీస్ పొజిషన్స్ని ఫిల్ చేద్దామనే ఇప్పుడు కరెంట్లీ ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఆన్. సో ఇన్ ద నెక్స్ట్ కమింగ్ ఇయర్స్ ఐఎమ్ ప్లానింగ్ టు మూవ్ మెనీ పీపుల్ ఫ్రమ్ నాన్ ఐటీ టు ఐటీ ఇండస్ట్రీ. సో వాళ్ళకి కావాల్సిన స్కిల్ సెట్స్ నేర్పించడం, ఓకే, వాళ్ళకి హ్యాండ్ హోల్డింగ్ ఇవ్వడం,
అండ్ ఫ్యూచర్లో ఐఎమ్ ప్లానింగ్ టు టై అప్ విత్ మెనీ ఐటీ ఆర్గనైజేషన్స్ అండ్ డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ అండ్ కన్సల్టింగ్ ఇక్కడ నుండి ప్లాన్ చేస్తున్నాను. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ వీఆర్ ఏ వెరీ గుడ్ ట్రైనింగ్ కంపెనీ. అండ్ ఈవెన్ if you're okay, then I would like to tell about my program, about business analyst program గురించి. So yeah, I would like to address my audience. So hi everyone. So SIT's business analyst program చాలా బాగుంటుంది. గత 5-6 years నుండి, యాజ్ మనోజ్ సెడ్, చాలా అడ్వాన్స్మెంట్, ఇంప్రూవ్మెంట్స్ ఇవన్నీ చాలా జరుగుతున్నాయి మన ప్రోగ్రాంలో. సో కరెంట్లీ ఏంటంటే వీఆర్ గివింగ్ ఏ 3 months ప్రోగ్రామ్. ఓకే, ఫస్ట్ మంత్ ఏంటంటే మొత్తం కాన్సెప్చువల్ ట్రైనింగ్. మొత్తం ఫస్ట్ జాయిన్ అయిన వెంటనే మీరు సేల్స్ కానీ, ఆపరేషన్స్ కానీ, హెచ్ఆర్ కానీ, ఇలాంటి జాబ్స్, మార్కెటింగ్ జాబ్, ఫైనాన్స్ జాబ్ చేస్తున్నారు కదా. సో మీరు ఈ జాబ్ని దీంట్లో ఈ స్కిల్స్ ఏవైతే యూస్ చేస్తున్నారో ఆ స్కిల్స్, బిజినెస్ అనలిస్ట్ స్కిల్స్ చాలా సిమిలారిటీస్ ఉన్నాయన్నమాట. అవి ఏవైతే సిమిలారిటీస్ ఉన్నాయో అవన్నిటిని మనం కొంచెం రేస్ చేస్తామన్నమాట. సో ఈ పర్సెప్షన్, మీ కరెంట్ జాబ్ని చూసే విధానాన్ని చేంజ్ చేస్తాం. ఒక బిజినెస్ అనలిస్ట్ ఎలా చూస్తాడో ఒక ఫైనాన్స్ అప్లికేషన్ని కానీ, ఒక ఆపరేషన్స్ ప్రాసెసెస్ని కానీ, అలా ఫస్ట్ మిమ్మల్ని చేంజ్ చేస్తాం ఫస్ట్ ఫ్యూ డేస్. ఆ తర్వాత స్లోలీ మేము 8 కాన్సెప్ట్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం. ఓకే, మీకు బిజినెస్ సైడ్ ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలో మీకు అంత నాలెడ్జ్ ఉంది. మీకు ఓన్లీ టెక్నికల్ టీమ్స్ ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలో ఆ నాలెడ్జ్ లేదు. సో దానికి రిలవెంట్ 8 టాపిక్స్ ఉంటాయన్నమాట. ఆ 8 టాపిక్స్ అని నేర్పిస్తాం ఈ 1 monthలో. బట్ సెకండ్ వీక్ అయిపోయే లోపల మీరందరూ కొన్ని 50% ఆఫ్ ద టాపిక్స్ నేర్చుకొని మీరు రెజ్యూమేస్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోతాయి. సో బై ఎండ్ ఆఫ్ సెకండ్ వీక్స్ యువర్ రెజ్యూమేస్ విల్ బి కంప్లీట్ అండ్ దే విల్ బి ఇన్ ద నౌకరీ. అండ్ ఇన్ ద థర్డ్ అండ్ ద ఫోర్త్ వీక్ యూ విల్ బి లర్నింగ్ హౌ టు స్పీక్ అబౌట్ యువర్ ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ హౌ టు స్పీక్ అబౌట్ దిస్ బిజినెస్ అనలిస్ట్ న్యూ స్కిల్స్ విచ్ హ్యావ్ లర్న్డ్. ఇది 1 monthలో ఈ సబ్జెక్ట్ అయిపోతుంది అన్నమాట. అది అయిపోతూనే సెకండ్ మంత్లో వెన్ యూ స్టార్ట్ గెటింగ్ కాల్స్, then we will invite you to our institute, we'll sit with you one-to-one, we'll prepare you for that particular interview which you have got అట్లా అన్నమాట. సో ఫేస్ టు ఫేస్ కూర్చొని మీకు మొత్తం హ్యాండ్ హోల్డింగ్ ఇచ్చి ఆ పర్టికులర్ ఇంటర్వ్యూకి మేము ప్రిపేర్ చేసి ఇలా ఉంటుంది అన్నమాట సెకండ్ మంత్లో. సో ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ ట్రైనింగ్ అండ్ ఆఫ్లైన్ ట్రైనింగ్. ఫస్ట్ మంత్ ఇస్ ఎ గ్రూప్ ట్రైనింగ్, గ్రూప్లో అందరికి కలిపి చేస్తాం. సెకండ్ మంత్లో మాత్రం 1-to-1 కూర్చుంటాం, ఒక ట్రైనర్ ఒక ట్రైనీ కూర్చొని ఆ ఇంటర్వ్యూస్ క్రాక్ చేయాలని చాలా మీతో హ్యాండ్ హోల్డింగ్ ఉంటుంది అనమాట. మెనీ పీపుల్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు క్రాక్ ఇన్ ద ఫస్ట్ 1 or 2 ఇంటర్వ్యూస్. బట్ కొంతమంది ఒక 2-3 ఇంటర్వ్యూస్, 4th ఇంటర్వ్యూలో they're able to crack it. And as I said, IT industry is at its height అన్నమాట. అసలు ఇప్పుడు పీక్లో ఉందన్నమాట ఏఐ రెవల్యూషన్తో. సో చాలా ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి. లాస్ట్ వీక్ 30 ఇంటర్వ్యూస్ అయ్యాయి ఇక్కడ ఎస్ఐటీలో. అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 30 ఇంటర్వ్యూస్ ఆల్రెడీ 8 మెంబర్స్కి ఆఫర్ లెటర్స్ కూడా రోల్ అవుట్ అయినాయి. ఇంకొక 7-8 మెంబర్స్ ఇంకా ఫైనల్ రౌండ్స్లో ఉన్నారు. సో మిగతా వాళ్ళు కూడా మళ్ళీ ప్రిపేర్ అవుతున్నారు. సో ఇఫ్ దే ఫెయిల్ ఇన్ దన్ ఇంటర్వ్యూ విల్ గివ్ దమ్ ఫీడ్బ్యాక్, ఎందుకు అసలు ఈ పర్టికులర్ టాపిక్ నువ్వు సరిగ్గా చెప్పలేకపోయావు. సో దీన్ని మళ్ళీ ప్రిపేర్ చేయించడం, మళ్ళీ రీట్రైన్ చేయడం, ఈ మిస్టేక్స్ మళ్ళీ రిపీట్ కాకుండా మేము ఎన్ష్యూర్ చేసుకుంటాం. సో దిస్ ఈస్ అవర్ బిజినెస్ అనలిస్ట్ ప్రోగ్రామ్. సో మేము ఇక్కడ ట్రైనర్స్ అందరం చాలా ప్యాషనెట్ ఉన్నాము. మీరు మా డెమో సెషన్స్ అటెండ్ కండి. వెడ్నెస్డే, సాటర్డే, సండే 3 days ఉంటాయి డెమో సెషన్స్. అండ్ జస్ట్ చూడండి మేము ఎలా ఇస్తాం ట్రైనింగ్. వీఆర్ రియలీ ప్యాషనెట్ అండ్ యూ కెన్ లుక్ అట్ అవర్ పీపుల్ హూ ఆర్ అసోసియేటెడ్. దే హ్యావ్ గ్రోన్ టు ఎ నెక్స్ట్ లెవెల్. Okay, so yeah, this is all about our SIT's business analyst program, and I hope you had a really good time listening to Manoj and my conversation. So yeah, ilanti sessions inka meeku vinalanukunte please subscribe to our SIT Talks channel, and yeah, looking forward to meet you all. Thank you. Manoj, you want to say the last words? Nothing much, Santosh. I think ఒకటే సజెషన్, మనం ఐటీ ఇండస్ట్రీ అని కాకుండా బిజినెస్ ఇండస్ట్రీకి సెపరేట్గా పెట్టాలనుకుంటా. ఐటీ ఇండస్ట్రీ అంటే హేటర్స్కి తక్కువ లేదు, ఫ్రస్ట్రేటెడ్ సోల్స్ అందరూ లైన్ కడతారు, కామెంట్ కడతారు. మన ఇంటర్వ్యూకి ఎంతమంది కడతారో తెలియదు కానీ. బట్ యా గైస్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్విచ్ యువర్ కెరియర్, ఎస్ఐటీ ఈజ్ ద బెస్ట్ ప్లేస్ వేర్ యూ కెన్ లెర్న్ బిజినెస్ అనలిస్ట్, విచ్ ఈస్ అ నాన్ టెక్నికల్ రోల్ ఇన్ ఐటీ డొమైన్. అండ్ honestly, my personal experience, yeah, financial growth, mental peace, job satisfaction, end of the day you feel like you have done something which has a value other than saying sorry to someone. That's much about it, Santosh. Thanks. And the reason I call him Guruji is, guys, this guy was behind me from a long time in my 16 years career to switch my career from the, what do you call,
ఈజీ జాబ్ విచ్ ఐ యూస్ టు ఫీల్ ఓకే పొద్దున పోవాలా సాయంత్రం రావాలా పైసలు వస్తాయి నడిపిస్తున్నాం. బట్ యా ఫైనలీ ఐ లిసన్ టు హిమ్, ఐ మూవ్డ్ అవుట్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ చేంజ్ మై లైఫ్ డ్రాస్టికలీ. సో ఇఫ్ యూ రియలీ వాంట్ టు చేంజ్ యర్ కెరియర్ ఐ వుడ్ సే take a chance, learn new things and improve your skills. You definitely will have a better future and for you and your family. థ్యాంక్ యూ మనోజ్, ఇట్ వాజ్ రియలీ ఆసమ్. అసలు చాలా మెచ్యూర్డ్గా అసలు చాలా బాగా మాట్లాడావు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఎస్ఐటి గురించి చాలా థ్యాంక్స్ ఫర్ కాలింగ్ మీ గురుజీ, బట్ ఐమ్ యువర్ ఫ్రెండ్. ఓకే ఓకే, కెమెరా ముందు ఓకే, బయట అట్లా ఓకే గురుగారు అని చేసినట్టు అట్లా అనక అసలు ప్లీజ్. ఓకే ఓకే, థ్యాంక్స్ థ్యాంక్ యూ. సంతోష్. థ్యాంక్స్ ఆల్, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.